Students, last class la purification of solid substances by crystallization பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி purification of liquids பார்த்தோம். இந்த கிளாஸில் இப்போ அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட பியூரிட்டியை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு காம்பவுண்டோட பியூரிட்டி எப்படி செக் பண்ணுவோன்னா by measuring its physical properties, checking the purity of a substance or compound. ஸோ ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோன்னா காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை மெஷர் பண்ணி தான் பியூரிட்டி செக் பண்ணுவோம். அது என்ன ஒரு சில ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கலான்னா, சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட், ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், டென்சிட்டி, லிக்விடுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட், அதுக்கும் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், டென்சிட்டி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். தி பியூரிட்டி ஆஃப் a substance or compound is tested by measuring its physical properties. The commonly measured physical properties. ஆர் ஸோ காமனாக என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பியூரிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட், ஸோ சாலிட்ஸுக்கு, தென் பாயிலிங் பாயிண்ட் லிக்விட்ஸுக்கு, தென் refractive index, and density. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஏதாவது ஒன்று மெஷர் பண்ணி அது லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அல்லது பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பியூரிட்டியை, அந்த காம்பவுண்டோட பியூரிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம், டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூ ஒத்து போச்சுன்னா தி காம்பவுண்ட் இஸ் 100% பியூர். ஒத்து போகலை, டீவியேஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஸ்டில் தி காம்பவுண்ட் ஹேஸ் சம் இம்பியூரிட்டிஸ். ஸோ அகைன் ப்ராப்பர் மெத்தடில் அந்த காம்பவுண்டை பியூரிஃபை பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த 4 ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு காம்பவுண்டோட பியூரிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, பியூரிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்கு. இதில் நம்ம ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன? இப்போ லைட் ரேடியேஷன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் மீடியாவில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணும். ஒரு மீடியத்தில் லைட் என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுதோ அதை கொண்டு போய் அந்த லைட் ஏர் அல்லது வேக்கமில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீடு கூட கம்பேர் பண்ணோம்னா அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். தி லைட் ரேடியேஷன்ஸ் travel at different speeds in different media. ஸோ ஒவ்வொரு மீடியத்துலேயும் லைட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஏர் லைட்டோட ஸ்பீடு வேறு மாதிரி இருக்கும். in liquids, say waterல வேறு ஸ்பீடில் போகும். the ratio between
speed of light in air and speed of light in the given medium. ஸோ கொடுத்துருக்கிற மீடியத்தில் லைட் என்ன ஸ்பீடில் போகுது அதுக்கும் is called refractive index of the medium. ஸோ ஏரில் அல்லது வேக்கமில் லைட் என்ன ஸ்பீடில் போதோ அந்த ஸ்பீடுக்கும் அந்த கொடுத்துருக்கிற மீடியத்தில் லைட் என்ன ஸ்பீடில் போதோ அந்த ஸ்பீடுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ அதுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எ மீடியம் ஒரு மீடியத்தோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் n is equal to speed of light in air or vacuum. வெற்றிடத்தில் அல்லது காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் by speed of light in the given medium. கொடுத்துருக்கிற மீடியத்தில் லைட்டோட ஸ்பீட். சரி, இப்போ லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மீடியத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் போகுதுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு போகும்போது என்ன ஆயிரும்னா பெண்ட் ஆயிரும். ஸோ சின்ஸ் லைட் ட்ராவல் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா வென் இட் என்டர்ஸ் இன் ஒன் மீடியா ஃப்ரம் another medium, it enters in one medium from another medium, it bends. ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் பெண்டிங் அதை மெஷர் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ இந்த என்ன பார்த்தீங்கன்னா C/V. சிங்கிறது ஏர் அல்லது வேக்கமில் லைட்டோட ஸ்பீட், அது நமக்கு தெரியும். 3 × 10⁸ m/s. வெற்றிடத்தில் அல்லது காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் இதுதான். V அந்த மீடியத்தில் லைட்டோட ஸ்பீடு. சின்ஸ் light travels with different speeds in different media. ஸோ வெவ்வேறு ஊடகங்களில் ஒளி வந்து வெவ்வேறு திசைவேகத்தில் செல்லுது. when light enters into one medium from another. ஸோ லைட் ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்குள்ளே போச்சுன்னு வைங்க, இட் பெண்ட்ஸ், அது அப்படியே வளைஞ்சுக்கும். திஸ் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் பெண்டிங், அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வளையுது, is measured by refractive index. ஸோ அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு வளையிறது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு சில டேர்ம்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம 2 மீடியம் எடுத்துக்கலாம். ஒன்று வந்து ஏர்,
இன்னொன்று வந்து கிளாஸ். ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து ஒரு கிளாஸ் மீடியம் வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் தி பாயிண்ட் வேர் தி லைட் enters into the glass from air medium. ஏர்லிருந்து கிளாஸில் என்டர் ஆகக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா இந்த பாயிண்ட் இன்சிடென்ட் பாயிண்ட். சரி, இப்போ எந்த பாயிண்டில் லைட் ரேடியேஷன் வந்து ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு என்டர் ஆகுதோ அந்த பாயிண்டில் அந்த கிவன் மீடியத்துக்கு பெர்பெண்டிகுலராக செங்குத்தாக ஒரு லைன் போடுறோம். இதுக்கு பேர் நார்மல். அப்படி உள்ள எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது ஏர் மீடியம், இது கிளாஸ் மீடியம். ஸோ ஏர் தெரியும் நமக்கு லெஸ் டென்சர், அடர்த்தி குறைவானது, ஆர் ரேரர் மீடியம்னு சொல்லிக்கலாம். கிளாஸ் தெரியும் மோர் டென்சர், காற்றோட ஒப்பிடும்போது கிளாஸ் வந்து மோர் டென்சர், அடர்த்தி அதிகமானது. ஸோ டென்சர் மீடியம்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ லைட் ரேடியேஷன் ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்குள்ளே போகுது. இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியத்துக்குள்ளே போகுதுன்னு வைங்க. இந்த லைட் ரேடியேஷன் bends towards the normal. ஸோ இப்படி நேராக வந்திருக்க வேண்டிய லைட் ரேடியேஷன் எதை பார்த்து பெண்ட் ஆயிடுச்சு? நார்மலை பார்த்து பெண்ட் ஆகுது. இப்போது இந்த நார்மலுக்கும் விழுகிற இந்த இன்சிடென்ட் லைட் படுகதிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இந்த நார்மலுக்கும் ரெஃப்ராக்ட் ஆன விலகல் அடைந்த லைட்டுக்கு இடையில கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன். ஸோ ஐ அப்படிங்கிறது என்ன? ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், படுகோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஆர் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன், விலகு கோணம். இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் இது தெரிஞ்சாலும் கூட நம்ம இந்த மீடியத்தோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை சொல்லலாம். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்னெல்ஸ் ரூல். பை ஸ்னெல்ஸ் ரூல், ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் n is equal to sin value of angle of incidence by sin value of angle of refraction. இப்போ இந்த ரெண்டு ரீடியுமே டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ரேடியேஷன்ஸ் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். தி ஆங்கிள் பிட்வீன் இது ஆர்ஆர்னு வச்சுக்கலாம். ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்மல் அண்ட் தி ரெஃப்ளெக்டட் ரேடியேஷன், reflected light. ஸோ RR அப்படின்னா angle of reflection, எதிரொளிப்பு கோணம். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நல்லா பாலிஷ்டாக இருந்துச்சுன்னு வைங்க, கொஞ்சம் லைட் ரேடியேஷன்ஸ் ரெஃப்ளெக்டும் ஆகும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் அந்த ரெஃப்ளெக்ட் ஆன லைட்டுக்கும் இந்த நார்மல் லைன், இந்த செங்குத்தா போட்ட கோட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்னா என்ன, ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன்னா என்ன, ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன, இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். அடுத்து ஸ்னெல்ஸ் ரூல் படி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா. லைட் வந்து ஏர் மீடியம் டு கிளாஸ் மீடியம் அல்லது ஏதாவது ஒரு மீடியத்தில் போகுதுன்னா நார்மலாக லைட் ரேடியேஷன் என்ன ஆகும்? ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் போச்சுன்னா பெண்ட்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் தி நார்மல், அந்த செங்குத்து கோட்டை பார்த்து விலகல் அடையும். அதுவே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக when the light radiation moves from denser medium to rarer medium moves away from the normal. ஸோ அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து ரெஃப்ளெக்டட் ரேனா என்ன, இன்சிடென்ட் ரேனா என்ன அல்லது லைட்னா என்ன,
ரெஃப்ராக்டட் லைட்னா என்ன அல்லது ரெஃப்ராக்டட் ரேனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ ரெண்டு ரூல் என்ன, when light travels from rarer na less denser, rarer medium to denser medium. So light on less denser medium to more denser medium போகுதுன்னா என்னது, the refracted ray, விலகல் அடைந்த கதிர், the refracted ray bends towards the normal. அந்த செங்குத்து கோட்டை பார்த்து விலகல் அடையும். ஸோ அதுக்கு தான் உதாரணம் பார்த்தோம். இது கிளாஸ் மீடியம், இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், இந்த பாயிண்டில் தான் இன்சிடென்ட் லைட்டு விழுகுது. ஸோ இந்த இடத்துல செங்குத்து ஒரு கோடு போடுறோம், அதுதான் நார்மல். இதை பார்த்து விலகல் அடையுது லைட்டு. ஸோ இது ஏர், கிளாஸ். ஓகே, இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டா, when light travels from denser medium to rarer medium, the refracted ray bends away from the normal. ஸோ நார்மலை விட்டு தள்ளி போகும். when the light radiations travel from denser medium to rarer medium, என்னது, bend away from the normal. ஸோ லைட் ரேடியேஷன்ஸ் என்னது, நார்மல்லேருந்து தள்ளி போகுது. இதுக்கு நாம் என்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம்னா, ஸோ இது வந்து கிளாஸ், இது கீழே இன்னொரு கிளாஸில் வாட்டர், அது ஏதாவது ஒரு லிக்விட். லைட் ஃபஸ்ட்டு ஏர் டு கிளாஸ், தென் கிளாஸ் டு வாட்டர். ஸோ இதுதான் இந்த பாயிண்ட் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஸோ இதில் ஒரு நார்மல் போடுறோம், செங்குத்து கோடு. ஸோ இந்த நார்மலை விட்டு விலகி போகுது லைன். ஏன்னா இப்போ இது டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியத்தில் என்ட்ரு ஆகும்போது நார்மலை விட்டு விலகி போகுது. இது ரெண்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நாம் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்கலாம். critical angle and total internal
reflection. So இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, light travels from denser medium to rarer medium. So let us consider light radiations traveling from denser medium to rarer medium. ஸோ நம்ம இங்கே டென்சர் மீடியத்துக்கு வாட்டரை வச்சுக்கலாம், ரேரர் மீடியம் ஏர்னு வச்சுக்கலாம். So this is surface of water. Point of incidence. So இங்கே ஒரு நார்மல் வரைகிறோம். ஸோ இப்போ லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன, அது டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம். அப்போ என்ன ஆகும், bends away from the normal. So angle of refraction, இது வந்து angle of incidence I. சரி, இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, when angle of incidence is increased, இந்த angle of incidence இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனால் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ஐ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். அண்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் value of I in an angle of incidence, R in an angle of refraction, R will become 90 degree. So R 90 degree ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம், it just glances the surface, இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸை தொட்ட மாதிரியே போகும். ஸோ அந்த ரெஃப்ராக்டட் ரே வாட்டர் சர்ஃபேஸை தொட்டுட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும்போது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். ஸோ அப்போ அதை என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள், தி மினிமம் angle of incidence or angle of incident at which the refracted ray or light radiations, refracted rays or light radiation just glances the surface of என்ன denser medium. ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் அப்படியே லைட்டாக தொட்டுட்டு போகிற மாதிரியே போகும். அப்படின்னா ஆர் வந்து 90 டிகிரி. இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். திஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்
incidence is called critical angle. Theta c. சரி, கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட இன்னும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா என்ன ஆகுனா, சர்ஃபேஸை தொட்டுட்டு போன லைட் ரேடியேஷன் அப்படியே வாட்டருக்குள்ளேயே ரெஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது வந்து டென்சர் மீடியம் வாட்டர். refracted light radiations. ஸோ ஆர் பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி. இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா சி. ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா சி, ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ 90 டிகிரி. ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் வந்து 90 டிகிரி. இப்போ ஐ வந்து தீட்டா சி விட அதிகம்னு வைங்க, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகம் அப்படின்னா I is greater than critical angle னா இந்த லைட் ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் வாட்டருக்குள்ளேயே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன். when the angle of incidence is greater than critical angle and when the light travels from denser medium to rarer medium, டென்சிட்டி அதிகமான மீடியத்துலேருந்து டென்சிட்டி கம்மியான மீடியத்துக்கு போச்சுன்னா உள்ளேயே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். அந்த வித்தின் தி மீடியமே லைட் ரேடியேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிரும். அதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா, when the light radiations travel from என்ன மீடியம், டென்சர் மீடியம் to rarer medium with the angle of incidence high greater than critical angle. critical angle விட அதிகமான இன்சிடென்ஸ் ஆங்கிளில் போய் ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா all the light radiations will be reflected within denser medium. டென்சர் மீடியத்துக்குள்ளேயே எல்லா லைட் ரேடியேஷனும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆயிரும். திஸ் இஸ் கால்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன். பட் எக்ஸாக்டாக அந்த இன்சிடென்ஸ் ஆங்கிளும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் அந்த டென்சர் மீடியத்தோட சர்ஃபேஸை டச் பண்ணிட்டு போகும். அது அந்த ரெஃப்ராக்டட் லைட் ரேடியேஷன். ஸோ இங்கே என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன், லைட் ஷுட் ட்ராவல் ஃப்ரம் denser medium to rarer medium. Conditions for total internal reflection: light should travel from denser medium to rarer medium. So this is first condition. Second, temperature should be constant.
ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். டெம்பரேச்சர் மாறிச்சினாலும் நமக்கு மாறும். டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள், அதாவது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் மாறும். ஸோ நம்ம இதில் இந்த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டிவைசஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரெஃப்ராக்டோமீட்டர். இந்த ரெஃப்ராக்டோமீட்டரை வச்சு எப்படி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை மெஷர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் refractive index of a substance. ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரெஃப்ராக்டோமீட்டர். அதில் நாம் பர்டிகுலராக அபே ரெஃப்ராக்டோமீட்டர் அதை பற்றி பார்க்கலாம். an instrument which is used to measure the refractive index of a material is called refractometer. ஸோ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெஃப்ராக்டோமீட்டர். மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் refractometers are available for measuring refractive index. So refractive index measure பண்றதுக்கு different types of many refractometers இருக்கு. But by far most common instrument is the Abbe refractometer. Abbe refractometer is by far the most common instrument. ஸோ அந்த அபேஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, தி இம்பார்ட்டன்ட் parts of Abbe's refractometer are first light source, second illuminating prism, third measuring prism, and fourth telescope. ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், லைட் சோர்ஸ், illuminating prism, இது மெஷரிங் ப்ரிசம் மேலே இருக்கக்கூடியது, இதை ப்ரிசம் பின்னு வச்சுக்கலாம், இது ப்ரிசம் ஆர். ஸோ இந்த ஆங்கிள் θ1, இந்த ஆங்கிள் θ2ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ லெட் இட் பி ஏ, இல்லை ABC, then this is telescope. So இந்த 4 important parts இருக்கு. In the space between the illuminating prism and the measuring prism, the substance for which refractive index to be measured is taken. நாம எந்த சப்ஸ்டன்ஸ், அது சாலிட் ஆர் லிக்விட், அதுக்கு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை இந்த
illuminating prism measuring prismத்துக்கு இடையில ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும், அங்கே வச்சிடணும். இந்த illuminating prismத்தோட அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த ரெஃப்ராக்டோமீட்டர் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபினோமினன். ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். தி பேஸ் refractometer is based on the critical angle phenomenon. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த illuminating prismத்தோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை விட இந்த ஸ்பேஸில் வைக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும். லைட் should travel much faster in the substance than that in illuminating prism. illuminating prismத்தில் பாஸ் பண்ணுறது போகிறத விட இந்த சப்ஸ்டன்ஸில் லைட் இன்னும் அதிக ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும். எந்த காரணத்தை கொண்டும், அதாவது இந்த illuminating prismத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும்னா நமக்கு ரேரர் மீடியமாக இருக்கணும், அதை விட லெஸ் டென்ஸாக இருக்கணும். அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் விச் தி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் is to be measured must have a smaller refractive index than illuminating prism. Illuminating prism P, that is it should be less denser than prism P. அதாவது illuminating prismத்தை விட லெஸ் டென்சராக இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு என்னன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபினோமினனை அச்சீவ் பண்ண முடியும். லைட் வந்து எங்கேருந்து எங்கே போகணும், மோர் டென்சர் டு லெஸ் டென்சருக்கு போகணும். அப்போ தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்ங்கிற ஆங்கிளையே நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம லைட் சோர்ஸை மட்டும்தான் காட்டியிருக்கோம். இந்த லைட் சோர்ஸ்லேருந்து வர லைட் ரேடியேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃப்ளெக்டிங் மிரர் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அது illuminating prismத்துக்கு பாஸ் ஆகுது. ஸோ லைட் சோர்ஸ்லேருந்து வர லைட் ஒரு ரெஃப்ளெக்டிங் மிரரில் பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி illuminating prism வழியாக பாஸ் ஆகுது. beam of light, a beam of light from a suitable light source, ஒரு சூட்டபிள் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து beam of light வருது, is reflected by a mirror and the reflected light passes through the illuminating prism. ஸோ illuminating prism வழியாக இந்த லைட் சோர்ஸு ஃபார்ம் ஆகுது. தி சர்ஃபேஸ் AB of illuminating mirror
இஸ் கிரவுண்ட். அது நல்லா தேய்ச்சி வச்சுருப்போம். அந்த ஏபிங்கிற சர்ஃபேஸ் வந்து நல்லா தேய்ச்சி வச்சுருப்போம். ஸோ இப்போ இந்த இல்லுமினேட்டிங் மிரர் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய லைட்டு இந்த சர்ஃபேஸை வந்து இல்லுமினேட் பண்ணும். திஸ் சர்ஃபேஸ் இஸ் illuminated by reflected light. ஸோ அந்த மிரர் எம்மிலிருந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆன லைட் வந்து இந்த சர்ஃபேஸை இல்லுமினேட் பண்ணும். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ டிஃப்யூசிங் ஸ்க்ரீன். திஸ் சர்ஃபேஸ் acts as a diffusing screen. So the diffusing screen act in every direction. So all direction la இந்த surface வந்து நமக்கு என்னவா ஆகுது, ஒரு diffusing screen act ஆகுது. The substance, so the substance solid or liquid ஆகலாம். Substance is taken between the space அல்லது space between illuminating prism and measuring prism. ஸோ அந்த இல்லுமினேட்டிங் ப்ரிசம் மெஷரிங் ப்ரிசம் ரெண்டுக்கு இடையில தான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அது வந்து லெஸ் டென்சராக இருக்கணும், எதை விட, இல்லுமினேட்டிங் ப்ரிசத்தை விட. ஸோ இப்போ இந்த ரேஸ் இந்த டிஃப்யூஸ்டு சர்ஃபேஸ் வழியாக பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் பிட்வீன் illuminating prism and measuring prism இடையில வச்சிருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் வழியா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸில் என்டர் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம், தி ரேஸ் ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ தி டிஃப்யூஸ்டு சர்ஃபேஸ் diffused surface. ஸோ diffused surface வழியாக பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் diffused surface AB என்னது, enter into the substance that is medium. நம்ம எந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வழியே என்டர் ஆகுது. எப்படி, அட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஸோ வெவ்வேறு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டில் இன்சிடென்ட் ஆகுது. அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ரே கோயிங் அலாங் தி கிரேசிங் இன்சிடென்ட்ஸ், அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் at an angle only slightly less than 90 degree will pass through the prism R. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரிசம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் தான் நம்ம அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயிங் அலாங் தி கிரேசிங் இன்சிடென்ட்ஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் 90 டிகிரியில் போயிட்டுருக்கும். அட் அன் ஆங்கிள் ஒன்லி ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் 90 டிகிரி வில் பாஸ் த்ரூ தி ப்ரிசம் ஆர். இந்த ப்ரிசம் ஆர் வழியாக பாஸ் ஆகும். த நார்மல் என்ன ஆங்கிளில் பாஸ் ஆகுதுன்னா ஃபைங்கிற ஆங்கிளில் பாஸ் ஆகும். இந்த ஆங்கிள் தான் என்னென்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள், which is equal to critical angle. ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா, a particular ray going along the grazing incidence
a particular ray going along the grazing incidence. ஸோ அந்த சர்ஃபேஸை தொடர மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். will pass through the prism R. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரியோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். will pass through the prism R. இந்த மேலே இருக்கிற பிரிசத்தை தான் ஆர்னு சொல்கிறோம், கீழே இருக்கிற பிரிசம் பி. prism R at an angle phi. Phi which is equal to critical angle. இந்த angle தான் என்னன்னு சொல்றோம், critical angle. Now by critical angle phenomenon, என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த sin வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஆங்கிள் NR by capital NR. இந்த ஸ்மால் NRங்கிறது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ், கேபிட்டல் NRங்கிறது ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி பிரிசம் R. இந்த NR வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா இந்த ஃபையை மெஷர் பண்ணி நம்ம ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸை சொல்லலாம். NR the refractive index of the substance, capital NR the refractive index of prism R. So in the critical angle, in the critical ray என்ன ஆங்கிள் எமர்ஜ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா. அந்த ஆங்கிளையும் நம்ம டெலஸ்கோப் வச்சு மெஷர் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணியும் நாம் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம். எப்படின்னு பாருங்கள். தி கிரிட்டிக்கல் ரே emerging from the ஃபேஸ், இந்த ஃபேஸை நம்ம சிடின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த சிடி ஃபேஸ் வழியாக தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் ரே எமர்ஜ் ஆகுது. இந்த ஆங்கிள் θ1, இந்த ஆங்கிள் θ2ன்னு வச்சுக்கலாம். எமர்ஜிங் ஃப்ரம் தி ஃபேஸ் சிடி can be viewed through telescope. ஸோ டெலஸ்கோப் வழியாக நம்ம அந்த கிரிட்டிக்கல் ரேவை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பை மெஷரிங் தி ஆங்கிள் ஆல்ஃபா, தி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் given as by measuring the angle alpha, refractive index of the substance is given as, so என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா NR is equal to sin θ1. ஸோ அந்த டயக்ராமில் நம்ம θ1 என்னென்னு காட்டியிருக்கோம், இன்ட்டு NR ஸ்கொயர், மெஷரிங் பிரிசத்தோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா மைனஸ் cos θ2 into sin alpha. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு நம்ம சப்ஸ்டன்ஸோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
So next, advantages of a base refractometer. ஸோ என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒயிட் லைட்டை வந்து நாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் illumination. ஸோ மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் ரேடியேஷன் தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒயிட் லைட் கேன் பி used for illumination. ஸோ ஒயிட் லைட்டை யூஸ் பண்ணலாம். செகண்டு, the prisms are temperature controlled, or the prisms can be, temperature of the prisms can be controlled. So temperature மாறாம பார்த்துக்க முடியும். Third, only a small amount of sample is required or substance is required. ஸோ ரொம்ப அதிக அளவில் நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. only a small amount of substance is required. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா advantages of a base refractometer. If you like this video, you can press like button and share with your friends. If you want to provide any suggestion, you can reach us through the mail ID given or the WhatsApp number 94863 77825. Thank you.